Buenos días a todos. Vamos a dar unos segundos para que puedan entrar todos en la sala y en unos segundos ya comenzamos la sesión. Bien, creo que ya entonces podemos comenzar. Son las 11 de la mañana en Washington, D.C. Y buenos días a todos entonces y bienvenidos a esta sesión informativa semanal de la OPS sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS. Les recordamos que vamos a tener interpretación simultánea al inglés y al español, a la que pueden optar directamente a través del botón Interpretation. Esta sesión durará alrededor de 45 minutos y tomaremos preguntas hasta ese momento. Ya hemos recibido muchas preguntas por correo electrónico y también podrán hacer sus preguntas a través del botón Q y A, que pueden encontrar debajo en la barra del menú. Y también les estaremos dando la palabra para que hagan directamente sus preguntas en vivo, pero antes les pedimos que nos escriban por el Q y A para poder organizarnos. Además, les pedimos que incluyan su nombre y su medio de comunicación cada vez que envíen una pregunta. Esta sesión, como de costumbre, también puede ser seguida a través de las redes sociales de la OPS, en Facebook y en Twitter. Hoy, la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación actual de la pandemia en la región y sobre el impacto que está teniendo en las personas que sufren enfermedades no transmisibles. La acompañan Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud, Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, y Silvana Aldighieri, director adjunto de Emergencias de la OPS y gerente de incidente para COVID-19. Ahora sí, quisiera invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras de apertura. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian, and welcome again, and thank you for joining us. As of May 25th, there have been more than 2.4 million cases and more than 143,000 deaths due to COVID-19 reported in the Americas. As global cases topped 5 million this past week, Latin America surpassed Europe and the United States in the daily number of reported coronavirus infections. Numbers we suspect are even higher than we know. Two of the three countries with the highest number of reported cases are now in the Americas. There can be no doubt our region has become the epicenter of the COVID-19 pandemic. In South America, we are particularly concerned that the number of new cases reported last week in Brazil was the highest for a 7-day period since the outbreak began. Both Peru and Chile are also reporting a high incidence, a sign that transmission is still accelerating in these countries. All of the alarms that we've sounded, the solidarity that we've called for, and the guidance that we've issued over the past 3 months, all of this was to prepare us for this time. For most countries in the Americas, now is not the time to relax restrictions or scale back preventive strategies. Now is the time to stay strong, to remain vigilant, and to aggressively implement proven public health measures. We have learned from other regions. We have learned what works and what doesn't, and we must continue to apply this knowledge to our context. Now is a time for action, not for diversion. The lives and well-being of millions across our region depend on it. One of the most concerning aspects of the COVID-19 pandemic
is the disproportionate impact of the virus on people suffering from non-communicable diseases or NCDs, namely hypertension, cardiovascular disease, diabetes, cancers, asthma, and other respiratory diseases, in addition to obesity. We have never seen such a deadly relationship between an infectious disease and NCDs. Some of the data are truly alarming, especially for a region where NCDs are pervasive. Studies in China show that more than 28% of cancer patients who contracted COVID-19 died, compared with only 2% of overall patients. There are 1.2 million people living with cancer in Latin America and the Caribbean. A review of more than 16,000 patients with COVID-19 found that persons with diabetes were twice as likely to have severe disease or to die. There are an estimated 62 million people in the Americas living with diabetes. Smoking causes cancers, heart and lung disease, and is directly associated with reduced respiratory capacity. Additionally, smoking has been shown to increase the likelihood of developing severe illness from COVID-19. About 15% of adults in the Americas still smoke and may face this risk. In fact, our region has a high incidence of NCDs, and we are deeply concerned for the health of people living with these conditions. All told, approximately 1 in 4 people in our region are at increased risk of poor outcomes from COVID-19 due to underlying NCDs. The COVID-19 pandemic has also disrupted the routine health services that patients with NCDs count on to manage their illness. Many healthcare workers who typically provide care have been redirected to the COVID-19 response, adversely impacting the timely diagnosis and treatment of NCDs. Furthermore, some countries experienced disruption of supply chains, as well as challenges to the distribution of medicine and health products, all of which impact access. Stay-at-home measures, disruptions in provision of healthcare services, as well as the fear of attending care facilities have resulted in reduced elective clinic visits and lower access to renal dialysis, cancer care, and delays in high-priority treatments for patients with NCDs. This puts patients at a higher risk of complications and death from diseases which we know how to treat. This challenge must be addressed head-on by health systems in our region, or we will be faced with a parallel epidemic of preventable deaths of persons with NCDs. First, it is important to find safe methods of delivering essential clinical care for people with NCDs during the pandemic. For example, many countries are quickly scaling up telemedicine, prioritizing scheduled appointments to avoid crowded waiting rooms, and providing services in novel ways. We also must ensure that supply chains for essential NCD medicines are protected and continue to function efficiently, and that these products are distributed to the people who need them. And finally, we need to help people with NCDs protect themselves from COVID-19 to avoid a situation of greater risk. This means providing them with the resources, the support system, and information that is needed to protect themselves. Let's not get trapped in a false dichotomy. Fighting NCDs now is integral
to our response to COVID-19. We need aggressive preventive measures to protect people with diabetes, respiratory and cardiovascular diseases from the new coronavirus. We also must ensure timely access to care for chronic diseases to prevent them from becoming life-threatening. PAHO is working with countries in the region and providing guidance to help plan and implement these measures. As cases continue to rise in our region, our efforts to protect those with underlying conditions must intensify. May I remind you that May 31st is World No Tobacco Day. Observing this day in the midst of the COVID-19 pandemic highlights how smoking increases our risks and vulnerabilities to this pandemic and to many other health threats. This year's focus is on protecting the youth from the harms of tobacco. And if there was ever a good time to quit smoking, that time is now. I have said before that our health systems must be resilient and adaptable in times of crisis. The dual challenge of NCDs and COVID-19 has certainly put our resilience to the test. Prior to COVID-19, 81% of all deaths in the region of the Americas was due to NCDs. And 39% of these deaths were premature. That means occurring before 70 years of age. As together we reconstruct and transform our economy, our social protection systems and health systems, we need to place critical attention to the prevention, early diagnosis, and management of non-communicable diseases. Thank you. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a comenzar ahora con las preguntas que hemos recibido por email y luego pasaremos a preguntas del chat. Como mencionamos, está el botón que se llama Q&A y ahí pueden escribirlas. Les pedimos que se identifiquen con su nombre y su medio de comunicación. Y también algunas estaremos dando la palabra para que puedan hacer su pregunta directamente y además de escribirnos en el chat, necesitamos que levanten la mano. La primera pregunta, entonces, viene de Matt Rivers, de CNN, y también similar preguntó Herbert Cepeda, de Voz de América. La pregunta es, what is the projection of cases that PAHO considers could happen in the region of the Americas? What, in the opinion of PAHO, do the next weeks and months look like for the region? Doctora Etienne. Thank you for this question. In the region of the Americas, COVID-19 cases continue to rise. Latin America is now, as I said before, considered the epicenter of the infection. On May 25th, yesterday, countries reported the highest number of new cases as compared to the previous day. The US, more than 26,200 cases in one day, a 2% increase. Brazil, 15,800 cases in one day, a 5% increase. Chile, more than 4,900 cases in one day, a 7% increase. Peru, some 4,200 cases, representing a 4% increase. Mexico, 2,760 new cases, a 4% increase, and Canada, 1,000, representing a 1% increase. The countries reporting the highest number of new deaths were the United States, a 3% increase, Brazil, 3% increase, and Mexico, a 3% increase. PAHO uses its own COVID-19 model to project daily and cumulative information to support needs assessment at the country level. We also collaborate with the Institute of Health Metrics and Evaluation in their own modeling for specific countries of Latin America.
They currently have modeled for some 15 countries in the region, including US, Canada, and Puerto Rico. Let me sound a note of caution. Models have limitations. They are primarily tools to forecast scenarios in complex situations. They must never be taken literally. Situations can be altered based on the particular response in any one country. Based on the PAHO models by subregion, in North America, no substantial change for US and Canada is expected. However, in Mexico, we project continuing increases of cases. For Central America, we project acceleration in El Salvador and Guatemala, and this is now happening at the highest level since the start of the pandemic. We are projecting a steep increase in Nicaragua, irrespective of the limitations that we have in accessing data. And Honduras remains at the same level as the previous week. In South America, Brazil, Peru, Chile, Ecuador, Venezuela continue to increase. Bolivia, Paraguay, and Uruguay show a slight decrease. For Brazil, the IHME model reports that daily deaths are growing exponentially, forecasting a peak of about 1,020 daily deaths by June 22nd, 2020. And by August 4th, 2020, a total of 88,300 deaths are projected. For Colombia, the IHME model predicts increasing deaths with uncertainty as to when it will peak, so far projecting some 60 daily deaths by August 4th, 2020. Peru is projected to have a peak of daily deaths that are estimated at about 168 by June 30th. And by August 4th, 2020, a total of more than 13,000 deaths are projected. In the Caribbean, Haiti continues with an accelerated growth. There's no substantial change noted in Dominican Republic and Puerto Rico. Slight increases are projected in Jamaica. Cuba continues to report a decreasing trend, while many of the small island states in the Caribbean are reporting no new cases. Specific projections by the IHME have been done for the following countries: Peru, Panama, Colombia, Chile, Brazil, Bolivia, Cuba, the Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Argentina, and Mexico. Thank you. Gracias, doctora Etienne. Les recuerdo que en la página web de la OPS pueden encontrar la información actualizada sobre coronavirus. Y la página es www.pajo/coronavirus. Y ahí están los números también de casos en la región que nos están preguntando en el chat. La siguiente pregunta ahora viene de Matías Loewi de Medscape en español. Pregunta, ¿las cuarentenas o confinamientos, junto a las otras medidas de salud pública como el distanciamiento social, solo retrasan la aparición de nuevos casos, aplanando la curva para que los contagios sean más graduales? ¿O podrían dificultar la propia supervivencia del virus, logrando su eliminación, al menos regional o nacional, sin necesidad de llegar a la llamada inmunidad de grupo? Pregunta Matías Loewi. Doctor Barbosa. Gracias, Matías, por la pregunta. Las medidas de distanciamento social são muito importantes, exatamente por esse motivo, para aplanar a curva, ou seja, para reduzir a velocidade de transmissão da COVID-19. Isso é muito importante porque já sabemos de muitas experiências e, desafortunadamente, experiências, algumas com muita dramaticidade em alguns países e em algumas cidades, que quando a transmissão da COVID-19 está ocorrendo de uma maneira sem nenhuma medida para detener a velocidade, os serviços de saúde podem e vão ter sua capacidade sobrepassada, muito provavelmente. Assim que, seguro que as medidas de distanciamento social são muito importantes. E é muito importante também
revisar lo que está pasando com a adoção das medidas, porque para que tenha sucesso é importante a adesão da população. Então, há que revisar bem como está a adesão da população, o que se pode fazer para que essas medidas possam ser mais efetivas, ou seja, ter mais apoio da população em sua implementação. Ao mesmo tempo, é importante ampliar a capacidade de testar. Testar todos os pacientes sospechosos, por exemplo, testar os contatos desses pacientes, poner em isolamento de uma maneira adequada, é uma maneira muito efetiva de seguir deteniendo a transmissão do vírus. Assim que as medidas de distanciamento social são importantes, mas também é importante ampliar a capacidade de testes e também o terceiro pilar, que é a preparação boa de los serviços de saúde. Essa combinação, essa boa coordenação, seguro pode propiciar que um determinado país se tenha a redução que se necessita, ao mesmo tempo que se amplia a capacidade de testes para seguir deteniendo a progressão do vírus. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Alexander Ward, de Vox. En inglés pregunta, South America is now the world's coronavirus hotspot. What do countries need to do so that's no longer the case? Doctor Espinal. Thank you very much for that very important question. And the answer, it's tricky because countries are different and they are doing a lot of mitigation actions. However, doesn't mean that they are doing it at the level they should. And Dr. Barbosa just referred to that and mentioned one of his remarks of increasing the testing capacity. Most of the South American countries are not testing yet at the level they should. If we look at the case of Chile, 25,000 tests per 1 million people. But most of the countries are testing below 6,000 and 5,000 tests per 1 million people. So in a country of 11 million people, testing of 2,000 cases per 1 million is not sufficient. In a country of 45 million people, testing 2,000 tests per 1 million people is not sufficient. So something they need to do is to increase the testing capacity. That's the only way we will have a clear picture of the situation and we can move quickly to prevent dissemination and also to make sure reductions are prevented. And the director just spoke about modelings. Modeling is not the right answer always. Models, they have their own pros and cons. So the key issue is here testing. The other thing they important to do, because South America is a region with high inequalities, it's education to the people, information, because we are in a pandemic with a virus that is very difficult, but it's also a pandemic with a lot of fake news. Educating people about the facts is important. And I think it will take time. It's not something that because we said we are testing, it's just is enough. I think it's important to continue the mitigation actions. I mentioned a couple of them. And PAHO will be ready to continue helping the countries to expand and to implement those measures. Thank you. Gracias, doctor. La siguiente pregunta ahora viene de Ana Lucía Ola González, de Prensa Libre en Guatemala. Pregunta, ¿qué efectos negativos se ha comprobado que tiene el uso de ivermectina, especialmente en el tratamiento de pacientes en estado crítico por COVID-19? Doctor Aldiguieri. Gracias por la pregunta. Es una pregunta recurrente, yo veo, el uso de la ivermectina. La ivermectina es una molécula antiparasitaria, es un medicamento conocido en las Américas. Se está utilizando desde hace varias décadas en los programas de eliminación de enfermedades como oncocercosis
y filariasis linfática. Es un medicamento que se está incluyendo en los protocolos de investigación en este momento en varios países del mundo, incluyendo en las Américas, el protocolo Solidaridad. Y el estado de la ciencia, publicamos de manera regular revisiones sistemáticas sobre los ensayos aleatorios, si fuera posible, clínicos bajo supervisión hospitalaria. Y en el día de hoy no se ha detectado en todos los artículos publicados a nivel mundial ni beneficio ni reacciones negativas, como es la pregunta. Eso es el estado de la ciencia, pero sin embargo, es una situación en evolución permanente y estamos siguiendo de manera muy cercana esas publicaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es sobre Nicaragua y tenemos 3 periodistas haciendo consultas. Uriel Velázquez, de Despacho 505 en Nicaragua, Carlos Fernando Chamorro, del Confidencial, y Lidia López, de la Prensa. Voy a hacerles las 3 preguntas juntas. Uriel dice que hemos visto que la OPS ya ubica a Nicaragua en la fase de transmisión local comunitaria de COVID-19, pero el gobierno no lo ha reconocido oficialmente. ¿Cómo llegaron a esta conclusión y qué medidas recomienda la OPS cuando ya se está en esta fase? Carlos Chamorro, de Confidencial, pregunta también sobre transmisión local y si la OPS informó sobre esto. Y también, ¿qué responde la OPS a las entidades de la sociedad civil que están solicitando que realice una inspección en Nicaragua, una auditoría en el ministerio, hospitales, laboratorio, sobre la pandemia y los números? Y la tercera, que es de Lidia López, de la Prensa, dice que el gobierno presentó ayer un libro blanco que aborda gestiones realizadas por el sistema de salud, pero dice que no habla de puntos importantes como las pruebas o la emergencia en los hospitales. Doctor Ugarte. Muchas gracias por estas preguntas. La OPS basa su análisis epidemiológico en la información proporcionada por los países. La OPS ha solicitado a autoridades del Ministerio de Salud, como lo hemos expresado en anteriores oportunidades, información detallada de todas las variables que se necesitan para hacer un adecuado análisis de la situación de la pandemia y que fueron insuficientes hasta la semana pasada, en que públicamente anunciaron información adicional que nos permite concluir que la transmisión en Nicaragua es comunitaria. Esa información, esa decisión fue comunicada durante el fin de semana al punto focal del Reglamento Sanitario Internacional de Nicaragua. De tal manera que ese cambio es un cambio normal en el proceso de informe de OPS que lo publicamos en nuestra página web. En esta fase, con el fin de salvar vidas y reducir el impacto sobre la sociedad, es imprescindible, primero, transparentar las cifras, informar fehacientemente sobre la situación y con completa transparencia para que la población tome las medidas de precaución adecuadas. Es necesario, entonces, reducir la transmisión comunitaria, proteger al personal de salud y también implementar medidas que puedan mantener los servicios esenciales de la comunidad. La OPS tiene listos expertos internacionales, no solamente los que están ubicados en nuestra representación en Managua, sino también expertos internacionales que están disponibles para hacer una evaluación de la situación de los servicios de salud, de la situación epidemiológica y de todas las demás medidas que se deben tomar en esta situación. Este ofrecimiento aún no ha sido aceptado por el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, hacemos un llamado a todas las entidades públicas y privadas de Nicaragua a que se implementen con efecto inmediato
todas las recomendaciones proporcionadas por la OPS. Creemos que en estas circunstancias el análisis puede ser secundario y puede tomar días. Sin embargo, la protección de la vida y la salud no puede esperar. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar ahora a una pregunta del chat que viene de Yamar Meusa de Stabroek News en Guyana. Pregunta en inglés. What does PAHO recommend be done in countries that have increased testing but still have not been able to flatten the curve? Doctor Aldiguieri. So thank you for the question from Guyana. This is a point that we have stressed and flagged and highlighted for weeks now, the need to expand the laboratory network and the testing. There are different options on the table for the national authorities in order to expand the testing capacities in a country. The first is to increase the number of tests that you can do in your national reference center. The second option is to expand the public health surveillance network, laboratory network using PCR technique. The third option is to expand to automated machines that can do molecular testing, PCR, in hospitals and clinics, and also point of contact care testing. They are in the Caribbean and other countries in this region. There is an access to the TB and HIV network, which can now use some test kits for COVID-19. And this is a whole package of measures that the country can access and implement. Also, they have access to the PAHO Strategic Fund for purchasing kits, molecular kits at this moment. It also, the strategy, which is linked to very strict investigations of clusters in the case of Guyana, and contact tracing activities, ensuring that all symptomatic patients can access and can have a test. Thank you. Gracias, doctor. Tenemos ahora también varias preguntas vinculadas con Brasil, de Sara Newby de Telegraph, Elisa Martins de O Globo y también de Ángela Bastos de NSC Comunicación. Y también por el chat, Marieta Casarre de Agencia Brasil también tiene preguntas. Bueno, en sí, Sara de El Telegraph pregunta, how concerned are you about the Brazilian government's attitude and response to the coronavirus outbreak? And is this representative of the region's broader approach or an outlier? Elisa de O Globo pregunta, ¿cómo ven la situación de la pandemia en Brasil, considerando cómo se ha esparcido el virus y qué se debería hacer diferente localmente? También si hay proyección para Brasil. Ángela Bastos pregunta el tema de las fronteras, si otros países deberían cerrar fronteras con Brasil para evitar que aumenten los casos. Y Marieta Casarre dice que siendo Brasil ahora el epicentro de la pandemia y considerando lo que se está haciendo hasta ahora, ¿cuáles serían las medidas urgentes para aplanar la curva? Doctor Espinal, ¿puede tomar estas preguntas? Sí, it's about 5 or 6 questions. Let's try to make it short. We are concerned. PAHO is concerned. The director just mentioned the increase in Brazil. And the projections indicate that it will continue growing. Bear in mind that Brazil it has the highest number of actual cases,
but it doesn't have the highest rate in South America. The highest rate is Chile and Peru. So Brazil still is a vast country, 200 million people and more. The key issue for Brazil is to increase testing. Still, Brazil is about 3,000 and something testing for per million people. So in such a vast country, in heavily populated cities like, Sao Paulo, Rio de Janeiro, I think it is vital to implement the mitigation measures to increase testing, to try to have still social distance, and if the country decides to open, then, as we keep saying, do a proper analysis on the pros and cons. But the forecast for Brazil, that not only the modeling of PAHO, but several other modelings, suggest that the epidemic continues to increase, and we need to make sure we work along with Brazil on that. Let me just say also that the governors of Brazil are also implementing measures, because it's a federal state, it's a federal country, so they have the power to implement measures. And our office in Brasilia has been working with the Brazilian authorities since January on addressing the epidemic and helping with not only training, but also education issues, procurement of PCR testing. Our office helped with the purchase of more than 10 million tests. So we're ready to continue working with Brazil, but it's important to keep in mind that the situation in Brazil is not going to stop for the next week or so. We're still a long way to go. Borders, WHO and PAHO don't recommend borders closure. It's a prerogative of every country, and they decide what the best. Now, we encourage them to work between them and intra the countries also. So remember, there is a solidarity in Latin America, and the whole of the region and countries work together. So, and we encourage them to work with them. But certainly the epidemic in Brazil, it's something that still has some way to go, and PAHO is deeply concerned about the situation. Thank you. Muy bien, gracias, doctor, por las respuestas a múltiples preguntas. La siguiente es vinculada con México. Preguntan Melina Ochoa de 1TV y también Isabela González de Reforma. Melina Ochoa dice que en 6 días México está por reactivar las actividades en el país. El incremento de casos y muertes por COVID continúa al alza. Pregunta, ¿no es muy pronto para que ocurra el desconfinamiento? Y Isabela González de Reforma pregunta, ¿cómo ve la OPS la tasa de letalidad en México, que alcanza el 10.7% de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins? ¿Y a qué se debe esto? Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Mira, la situación en México, como nuestra directora mencionó los números, hay una tendencia de crecimiento del número de casos, pero en México, como en cualquier país del mundo, sí hay que analizar la situación por cada región, por cada estado, en la situación de México. Porque muchas veces tenemos situaciones epidemiológicas completamente distintas. Aquí mismo, en los Estados Unidos, hay estados que estão com a tendência de crescimento, outros controlar a transmissão, assim que há que verificar com muito cuidado qual é a situação em cada estado. Que se deve ter em conta para uma proposta de abertura gradual. Primeiro, ter uma segurança que a transmissão foi controlada, né? Porque se está em um processo de crescimento em uma cidade ou um estado, que você empieza a relajar as medidas de distanciamento social, é possível, é provável que vá ter um crescimento todavia maior do número de casos. Segundo, ser de uma maneira bem planificada, começando por lo que é mais essencial para a economia, para diminuir o impacto sobre as pessoas, manter uma capacidade de testes para testear todos os casos suspeitosos e ter um monitoreio muito seguro de lo que está passando, porque se empieza uma nova
o el área de transmisión, usted puede detener esse processo, se está monitoreando, monitorear como está a ocupação de los hospitales, de las camas de terapia intensiva, ou seja, todo isso hay que tomar muito em conta para um processo de abertura. E mesmo para os serviços que vão abrir, é necessário adotar medidas como distanciamento físico entre as pessoas, protegendo, não llenar os serviços que se abrem com pessoas, ou seja, tudo o que se está planteando de maneira muito detalhada. Cada país deve fazer essa análise de maneira muito cuidadosa para, quando impede um processo de abertura, não ter um incremento da transmissão. Sobre a taxa de letalidade, isso muito provavelmente está refletindo que, ao princípio da transmissão, México, como muitos outros países do mundo, tinha muita dificuldade de acesso aos testes de PCR, assim que os testes se concentravam solamente nos casos mais graves. Quando a taxa de letalidade é o número de defunções por o número de casos detectados, se você está detectando só os casos graves, seguro que a taxa de letalidade vai, de uma maneira artificial, parecer muito maior do que é, na verdade. Isso passou com outros países, passou com o Brasil, passa com o Equador, ou seja, quando se passou com países da Europa, incluso, quando se incrementa a capacidade de testar, como o México está fazendo, o Instituto INDRE, o Instituto de Diagnóstico de Referência da Secretaria de Saúde, está em um processo, nas últimas semanas, de ampliar muito a capacidade de teste. O México já tem agora mais de 100 laboratórios, incluso laboratórios particulares, que foram treinados, receberam provas. Então, eu creio que isso, de uma maneira que se vai poder, nas próximas semanas, com uma maior detecção de los casos, a taxa de letalidade vai abarrar para um nível que deve ser o mais real. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace Valeria Heredia del diario El Comercio de Ecuador. Dice que semanas atrás el gobierno ecuatoriano mencionó que OPS brindaría más apoyo a Ecuador para enfrentar la pandemia. ¿Qué tipo de ayuda se ha hecho efectiva y en qué ha consistido? Doctor Ugarte. Muchas gracias por esa pregunta. Ecuador ha recibido un apoyo directo de la OPS desde el principio. Y por supuesto, ante la situación que se presentó en Guayaquil, ese apoyo se incrementó significativamente. El apoyo que se ha incrementado en las últimas semanas es relacionado con la coordinación y el monitoreo de los servicios de salud sobre su capacidad de responder a la emergencia en tiempo real. Esas evaluaciones se hacen utilizando un instrumento elaborado por la OPS y se aplica en muchos países. En el caso de Ecuador, se hace en más de 300 establecimientos de salud, más de 200 de ellos del Ministerio de Salud Pública, también otros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los hospitales del área de seguridad pública y militar y policial, pero también se ha incrementado el apoyo con insumos, equipo de protección personal para los hospitales principales. Se han hecho evaluaciones directas en muchos establecimientos de salud conjuntamente con el Ministerio de Salud y estamos trabajando en restablecer o proteger los otros servicios esenciales para la población en general. Estamos hablando de población materno-infantil, de temas de personas con discapacidad, de personas que tienen enfermedades crónicas, pero también estamos apoyando en la coordinación en general de la compra de insumos a nivel global a través de los mecanismos de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, cada vez que en este momento se está implementando también planes para incrementar el apoyo a servicios de salud específicos en las zonas donde el incremento de casos está apareciendo en mayor proporción que en las zonas previas. Estamos hablando de otras provincias, incluyendo la provincia de Pichincha, donde está la capital Quito, y otras zonas donde requiere un apoyo específico tanto a los servicios de salud como a la implementación de las medidas de reducción de la transmisión. Gracias.
Gracias, doctor. Siguiente pregunta del chat y también por mail tiene que ver con tratamientos y con hidroxicloroquina. Urania Molina de la prensa de Panamá pregunta, ¿qué cantidad de tratamientos se están aplicando en la región de las Américas? Y de estos, ¿cuáles son los que han tenido mejor resultado para pacientes que llegan a las salas de los hospitales y unidades de cuidados intensivos? Y por el chat, Alina Dieste de AFP pregunta que a pesar de la decisión de la OMS de suspender las pruebas con hidroxicloroquina, Estados Unidos y Brasil, y dos países del mundo con más casos del nuevo coronavirus, han mantenido la recomendación del uso de esta droga. ¿Qué opina la OPS y qué dice la OPS a las personas en los países? Doctor Aldiguieri, ¿puede tomar esta pregunta? Gracias por esas preguntas. Voy a tratar de responder a las dos preguntas que son un poco diferentes de una vez, pero empezando por el aspecto de la hidroxicloroquina. Durante la última semana, la semana pasada, artículos importantes en revistas de primera línea han sido publicados en el British Medical Journal, Lancet, JAMA, y destacando algunos aspectos de preocupación clínica, de algunos efectos adversos o algunas complicaciones. Lo que quisiera destacar es que desde que la OPS y la OMS han publicado líneas directrices para el manejo clínico del COVID-19, la organización no ha recomendado el uso de cloroquina o hidroxicloroquina para el tratamiento de primera línea. Sin embargo, siguiendo algunos estudios muy iniciales en la pandemia, en la China, por ejemplo, se han incluido cloroquina, hidroxicloroquina en los estudios de solidaridad, y algunos países de la región están participando en esos estudios. Durante los últimos días, siguiendo las publicaciones de esas revistas científicas de alto nivel, la OMS ha decidido de suspender el brazo de investigación cuanto a cloroquina y hidroxicloroquina, esta situación. Y el board de seguridad del estudio, que está compuesto de varios número importante de investigadores a nivel mundial, está en este momento en la revisión de los datos para ver si tienen que seguir o no. Pero otra vez quisiera destacar que OPS, OMS no está recomendado cloroquina, hidroxicloroquina para el tratamiento según las guías que tenemos. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta viene de Mariana Souquet, de Efecto Cocuyo en Venezuela. Dice que miles de venezolanos están retornando al país con casos y que están aumentando los casos por esta razón. Pero Venezuela ha hecho menos de 20.000 PCR, dice, en todo el país, incluyendo hospitales, y que tiene problemas con la provisión de agua. ¿Cómo evalúa la OPS la situación en Venezuela y qué llamado a la acción hace la OPS a las autoridades? Doctor Ugarte. Muchas gracias por esa pregunta. La respuesta al COVID-19 es una respuesta multisectorial y depende de las capacidades de los sistemas de salud, pero también de otros servicios esenciales de la comunidad, entre ellos la disponibilidad de agua, electricidad, transporte, etc. La situación de respuesta al COVID en Venezuela es muy difícil.
Sin embargo, las medidas que se han adoptado por parte del sector público y sector privado apuntan a la buena dirección. Yo considero que la única manera de responder a las necesidades más graves es priorizar la intervención y asegurar que esos servicios de salud que están atendiendo a los pacientes con COVID tengan los servicios esenciales. Y es en ese sentido que el aporte de la organización, y también entiendo el aporte de muchas otras instituciones que están presentes en Venezuela, tienen esa misma perspectiva y esa misma prioridad. Estamos observando que las pruebas que se están realizando, no solo a las personas que son sintomáticas o que tienen sintomatología compatible con COVID, no es suficiente. Es por eso que las medidas de distanciamiento social y reducción de la transmisión son esenciales. Y esto aplica también para el tema de las personas que están retornando a Venezuela, las cuales tienen que ser consideradas como en todos los aspectos de un tratamiento con respeto y los principios humanitarios. Y eso considero que es vital, considerando que esas personas están retornando de lugares donde han tenido una situación muy difícil y están retornando a su patria. Y en ese sentido, el compromiso de la organización de seguir trabajando con todas las entidades, incluyendo el gobierno y el sector privado y otras entidades científicas y humanitarias en Venezuela para garantizar que toda la población, incluyendo aquellas que retornan, tengan acceso a los servicios de salud oportunamente. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta ahora es de Gisela Salomón, de la agencia AP. Pregunta, ¿a qué se debe que Latinoamérica se haya convertido ahora en el epicentro de la pandemia? ¿El clima, la respuesta de los gobiernos? Doctor Barbosa, ¿puede tomar esta pregunta? Gracias por la pregunta. Mira, como podemos observar en todo el mundo, la pandemia se fue como deslocando de uma área para outra. Se recordamos bem, em fevereiro só teníamos casos quase que somente em Ásia, principalmente em China, depois subimos em Europa, América do Norte, agora se empieza a transmissão em América Latina, já há algumas semanas. Isso está muito relacionado com o contato, seja por turismo, negócios, que tiveram os países, com os países onde a transmissão estava mais forte. Ou seja, os países da América Latina tiveram um período de preparação, e isso foi importante. Muitos países implementaram seus planos, adotaram medidas de distanciamento social que retardaram a transmissão. Mas agora, nesse momento, temos uma transmissão muito forte, como foi subrayado em alguns países da região. Por isso, é necessário chamar a atenção de todos os ministérios de saúde para, nessa situação, evaluar a efetividade das medidas que estão adotando. As medidas de distanciamento social são medidas duras, são medidas difíceis para a sociedade. Assim que é importante evaluar em relação com a situação que tem cada país e cada estado, cada província em los países, quais são as medidas mais efetivas para ampliar a adesão da população às medidas de distanciamento social. Aumentar a rede de proteção social, aumentar a compensação financeira para diminuir a situação de pobreza de muitas famílias, ou seja, mirar que é necessário fazer para que essas medidas possam ser mais efetivas nesses momentos de incremento da transmissão. E, ao mesmo tempo, verificar como é possível aumentar a capacidade dos serviços de saúde de uma maneira rápida, se é necessário, para que não se tenham as camas de terapia intensiva, os ventiladores disponíveis com sua capacidade sobrepassada. Assim que esperamos que nas próximas semanas, como a diretora mencionou em seu statement inicial, que vamos ter algumas semanas muito duras por adelante, e a OPS está trabalhando com os ministérios, brindando as melhores evidências, a melhor cooperação técnica para que possam responder a essa situação, que seguro é um desafio muito importante para qualquer sistema de saúde em qualquer país do mundo. Gracias. Gracias, doctor.
Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Svet Lukstig de Health Policy Watch. Pregunta, does PAHO know about countries that have been able to implement similar measures to integrate COVID-19 in their health services without leaving behind other health services? What countries should do to ensure access to all healthcare services when they are overwhelmed with cases of COVID-19? Doctora Etienne. Thank you for this question. What we are seeing now is that many countries in our region face what is a heavy double burden of responding to COVID-19 while trying to deliver essential health services. Just to note that this is an important characteristic of what constitutes a resilient health system. COVID-19 has severely impacted health services in many countries that resulted in the overwhelming of some of our health systems. It is difficult to maintain regular essential health services in the context of an overwhelmed system. We have reports of healthcare workers being withdrawn from the first level of care to provide care in hospitals. I wish at this time to list some of the critical essential services that in my mind must be delivered during COVID-19. Else, we risk having epidemics within the pandemic or having increased deaths from what are preventable causes. Some of these include maternal care, prenatal care and delivery services, immunization services, mental health services, the continued care and access to treatment for non-communicable diseases, including cancer, the continued care and access to treatment for tuberculosis and HIV/AIDS, the prevention, detection, and treatment of malaria, the prevention and management of outbreaks like dengue. WHO and PAHO have published guidelines for the continuation of care during COVID-19, with due considerations for the safety of the clients and the safety of the healthcare workers. Of course, this requires that health systems have been prepared beforehand. Resilient health systems must have the necessary adaptability and the capacity to cope. Strong, resilient health systems must be based on primary health care with equity, solidarity, and a rights approach as its core principles. Universal access and universal health coverage must be guaranteed, and essential public health functions must be fully developed prior to facing a pandemic. Going forward, we must ensure the removal of all barriers to access care. We must put in place financial mechanisms that increase the investments in the first level of care. We must eliminate payment at the point of service and prevent financial difficulties for individuals and households. We must prioritize prevention and essential public health functions as key elements of comprehensive care, and we must assure quality of care. Very importantly, health systems must ensure that no one is left behind. Thank you so much for this question, and thank you for being with us. Muchas gracias, doctora Etienne. Ahora sí, entonces hemos llegado al final de la sesión de hoy. Les enviaremos, como de costumbre, las palabras de apertura y la grabación de esta sesión. Pedimos disculpas que no llegamos a contestar todas las preguntas que nos han hecho, pero pueden seguir en contacto con nosotros a través del correo electrónico que les estaremos contestando por ahí lo antes posible. Así que gracias a todos y seguimos conectados. Saludos.